Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. So today's video ay gagawa na naman tayo ng home decoration. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang mag-like, share at subscribe. Tara, umpisahan na natin. Intro, pasok! Sa paggawa ng wall home decor na ito ay kakailanganin lang natin ay ang cardboard, color papers, scissors, glue, at color pencil. Sa video na ito ay magkakaroon kayo muli ng panibagong idea kung gusto nyong gumawa ng mga DIY wall decoration para sa inyong mga tahanan. Kaya guys, kung bago lang kayo sa channel na ito, huwag niyo sanang kalimutang mag-like, share at subscribe. At pindutin niyo na rin yan yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga panibagong videos na katulad nito. Enjoy watching!
Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!